where many people would be too opinionated. So that helped us develop the middle path and perform better in the interview, sir. Thank you for that opportunity, and thank you once again for honoring us by inviting us today, sir. Thank you. Suresh Kumar, can we have few words? மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் அவையோர் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் வணக்கங்கள். அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே, அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே, பெரியாரை பேணி தமரா குழல் என்பார் வள்ளுவப் பெருந்தகை. அத்தகைய அரிய ஒரு வாய்ப்பு கடந்த மாதம் எங்களுக்கெல்லாம் கிடைத்தது. ஆளுநர் அவர்கள் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் நேர்முக தேர்வை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அவரது அறிவுரைகளை வழங்கினார். அதாவது நேர்முக தேர்வில் எவ்வாறு நாம் செயல்பட வேண்டும், எந்தெந்த காரணிகள் கொண்டு அவர்கள் நம்மை அளவீடு செய்கிறார்கள், எவ்வாறு அந்த கேள்விகளை மிக நுணுக்கமாக மிக அறிவுபூர்வமாக நம்மளுடைய வார்த்தைகள் மட்டுமல்லாது நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் என்பார்கள், அதாவது நம்மளுடைய செய்கை, உடை, நடை, பாவனை என அனைத்து வழிகளிலும் நம்மை எப்படி ஒரு அதிகாரிகளாக மக்களுக்கு சேவையாற்றும் சேவை அதிகாரிகளாக எப்படி நம்மை வளர்த்து கொள்வது என்பது போன்ற பல அறிவுரைகளை வழங்கினார். இது மிகவும் ஒரு பயனுள்ள வகையில் அமைந்தது. அதற்கு இந்த நேரத்தில் அனைத்து யூபிஎஸ்சி மாணவர்களின் சார்பாக மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இத்தகைய எங்களது நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த இந்த இடத்திற்கும் எனது முத்தான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now I request Honorable Governor to felicitate the successful candidates in Civil Service Examination 2024. I invite Gokul RK, All India Rank 424. Honorable Governor is felicitating the toppers with a shawl and a book of Kambaramayanam in Tamil. P. Ashwin, All India Rank 576. Mr. B. Aravindan, All India Rank 721. Next I invite Mr. M. Suresh Kumar, All India Rank 732. Next I invite M. Rajaprabhu, All India Rank 744. Next I invite M. Kirtika, All India Rank 769. Kritika M, All India Rank 769. Next I invite S. Gokulakannan, All India Rank 778. Next I invite P. Vishali, All India Rank 781. Next I invite Praveen Kumar, All India Rank 805. So, to be corrected, 778. Mr. Praveen Kumar.
request all the toppers to have the shawl and have a group photograph with the Excellency with the book. I invite all the toppers, please come to have a group photograph with us. The UPSC successful candidates will now felicitate Honorable Governor. Vishal, you can join. Now I request Honorable Governor to address the toppers of UPSC Civil Service Exam 2025. First of all, congratulations to all of you. You made it, your hard work and your determination that gave you the result. Rest incidental is primarily you, your determination, your hard work. And so each one of you deserve congratulations. Because getting into Union Public Service Commission is not easy. You know, about 1 million aspirants that appear and hardly 1,000, imagine, not even 0.00 which percent. So that shows you are among the few best, what we call crème de la crème. Now, first of all, I wish you the very best in your journey hereafter. I urge you all to keep a few things in mind, because your life and your career will move together. Yes, I must congratulate the parents, for their support. They must be very proud parents. You have reasons to be proud because your children have made you proud. And you should always be holding to them because they stood by you. They had a trust in you. They had faith in you. And you, with your success, had vindicated their trust. That yes, the trust that they had in you was not misplaced. So, I said that hereafter, your journey of life and journey of your career will go on together up to the age when you superannuate. Right now it is 60, one doesn't know by the time you reach, it might go on, you never know. But let us say the 60. So you cannot separate your personal life and your professional life, your career. You have to be very careful about it. Your hard work, your intelligence has brought you where you are, but hereafter the new journey begins. For the new journey, couple of things general, which based on my experience I am sharing with you, that may keep you in good shape. It has kept me so far in good estate.
Couple of things which I told even in the past about be humble, let not success get into your head. Oh, till other day people did not take note of you, today you are special. Let not that get into yourself. It should bring you humility. No, you must be humble. Dealing with people, dealing with your staff, subordinates, you must. That is, there is no, you must be, because they must be a good human being. Huh? You may be a great achiever and all, but if you are not a good human being, it will be difficult for you, even for you, I am telling you, in your personal life to succeed. You will come across many negative forces. When you are positive, when you are humble, when you are empathetic, you will find a lot of good forces coming around you. So be humble, have the humility. Couple of things which I invariably tell the successful young civil servants. One, how many of you are married? You are married. The rest you are not married. Those who are not married, you must be very careful in choosing your spouse. Because your journey of life also begins with this. And if your spouse is not understanding, is not able to go along with you through thick and thin, there may be difficult time. You will not have all the time very good time. In civil services, you will find a lot of ups and downs. It happens. In your posting, you may be posted to some odd areas, otherwise also. So your spouse must be an understanding person who should be willing to get along with you through all the thick and thin. Because if your spouse is not cooperating with you, it will be difficult for you, I tell you. You may be doing good work outside, the moment you come home, you must be someone who should be willing to understand you and stand by. So those of you who are not married, and as far as you are concerned, you know how to manage your spouse. You have to manage your spouse. Second is, which is very important, is take care of your personal health. You know, each one of you is also an icon for the youth. Wherever you will go, people will look at you. You cannot afford to be lousy, slouchy, sick. No, you cannot. You have to be healthy, physically healthy, for yourself, for the role that you will be performing as a civil servant, wherever you are. Not necessarily in the field, even if you are in the office, even there, wherever you are. Take care of your personal health. And you do not take care of your personal health just like that. You have to make a part of your daily routine to do some physical activity, physical exercises. For me, yoga has kept me, helped me, and it's just 1 hour. 1 hour of yoga. It has, all through my life, it has helped me. You choose what you wish to do, but you cannot afford to be sick or unhealthy. You are at an age when even if you don't take care of yourself, you will be okay. But 10 years, 20 years later, it will not be. I have seen civil servants, by the time they reach 40, 45, obesity, blood sugar, blood pressure, diabetes, all kinds of things starts. It's not a good thing. No, not at all. It happens because of neglect. We all take ourselves for granted. No, you can't take anything for granted. So you must take care of your
personal health. You must, and no, I don't ever say that I'm so busy. No, anyone who says, nobody tells me and says busy because they know that I'm old enough to see through their nonsense. Nobody is. Maybe a day or two will come when you are not able to. That day is okay. That's okay. That's understandable. But generally, at least 5 days in a week, you must be able to do through your physical exercise. You may not be able to play games all the way, everywhere, because you will not have the circumstances, you will not have that environment. Some places where you are, some places you might get some opportunity to play some game if you are playing. That's good enough. But otherwise, you will not. So the best is have your exercise routine, 1 hour, do it. You don't necessarily have to go to a gym. You can even do it without. You work it out. So in any case, take care of your health. It's very important because you are no longer just an individual. You are going to hold big responsibilities which will grow bigger as you grow. So you must be healthy and prepared to discharge that responsibility. So second point I said, take care of your health is very important. Third, manage your finances well. Government of India gives you good salary, but not so much that you can be just throwing around. Moreover, as a civil servant, you are also expected to hold the values. Don't go by the people who have cheap money and display the money and the consumerism too much. Manage your finance. Manage your finance means what? When I joined civil service, my salary was 720 rupees. And that was the jump because a year before people used to get 400 rupees. So 720 was a big jump. Today, your starting would be in the range of 1 lakh plus, around that. Generally, you will get after 3-4 years, you will get a jump, but initially it will be. You must be able to save. Develop the habit of saving. And I tell you, if you develop the habit of saving, which you can do at this point of time because you don't have too many opportunities, you will find that later age, it will be very helpful when you have your children who are going to schools. You like to put them in good schools. And good schools means good fees also. So you have to be prepared because it will help you in keeping your moral integrity. Because if you do not have money, and if situation comes, you will be in a terrible situation. Your spouse will be keeping you yourself will come under pressure. So, for your moral integrity, and which is a must, I don't have to speak about it. Because if you compromise on that, you are finished. And in all likelihood, today or tomorrow, you might land yourself in problem. So moral integrity, there is no compromise. And to keep that, manage your finances. Keep saving. Unnecessary expenditure avoid. Somebody may call you are stingy, you are miser. It's all nonsense. It is your life, nobody else. It is your reputation, nobody else. Don't listen to all this. Yes, your needs you must fulfill, but you should know what is needs and what is just unnecessary. So save. Finances is very, very important. And put this saving in a way where it grows. It cannot be, nowadays you have several instruments, that where to put the money. And develop that, whatever be the small amount. You start saving. What I am trying to say is habit of saving. And you will find
10, 15, 20 years later, you will have a good psychological support because you know that you have money. In case of a stressful situation, you will sail through it, you don't have to worry about it. So finances, manage it is very important. People will not give you these kind of tips that how you manage it. I have gone through it, I have come from a very humble background. I know it, I know the worth of it. You know. Fourth, you have succeeded at very tough, difficult examinations. That does not mean that you know everything. You must continue the habit of reading. Your intellectual growth must continue happening. And reading does not mean just reading newspaper. You can, today you have reached it, you don't have to prepare for a general knowledge at all. For general awareness, situational awareness, you take the newspaper, but don't spend too much time on it. It's a wasteful. Because newspaper are all full of trash. Maybe sometimes there's development happening, you pick up, but that's all, end of it. Reading literature or material, books, which helps you in your intellectual growth. Understand? You may be joining various services. Don't remain confined to literature or rules, books of those discipline only. That of course in any case. Whatever service you join, you have to be completely professionally sound. There is no compromise on that. All the rules, regulations you are familiar with. That doesn't take much time, I tell you. But as a person, as an individual, because you know, right now you are growing, there is a very young stage, 10, 15, 20 years later, people will look, when I say people means those who are above, they will look at you, here is a person who can give a lot of, he will be much better or she will be much more useful in many other areas. You may be in a particular service, but if you continue growing, the sky is your limit, you can get into any position, nobody. But that is, for that you have to be worthy of that. No? It's not by virtue of necessarily your service, but you must grow. So, develop a reading habit. And when I say reading habit means it is a habit. It is not that once sometimes pick up a book. No. Habit means it has to be part of your routine. Make it. And you know, suppose if you may be busy doing things and all, work. But suppose you take a decision that, okay, I will read. Just I'm telling you, 25 pages a day or 30 pages a day. If you read 30 pages a day, in a month it will be how many? 900? So about 1000 pages you have read. Means you have read at least 2-3 books, isn't it? You will find when you read good books, it helps you not only in your intellectual growth, it also helps you in your communication, your articulation, what you are trying to say. Because if the same thing, if two persons say, has two different effects. Same thing. If one person says, nobody will listen. The same thing the other person talking, something. It's communication. And you know, in life, to be successful, you must also be an effective communicator. Effective communicator is not those tricks. Sometimes the communication people will come and tell you, you start like this, you start with it. Okay, those are the tricks type. Essentially, it is your inherent capability to articulate. For that, the concept, the ideas, the vocabulary, all these things you will get if you have a reading habit. So, continue your reading habit. Don't ever choose. Choice is yours. Read, but you must.
So first I said, I will repeat, do not married, choose your spouses carefully. Second, take care of your health. Is very. I'm not going to give you a big talk like, do we like is your service to the society and people. These are all understood. I don't have to tell you. I'm telling you your personal tips. Tips in your personal life. Only then you will be able to do all the things that others will expect from you. So take personal good health, a spouse, personal good health. Finances you must manage properly. Don't get into wasteful expenditure. Okay, I have got a mobile. New model has come. These are for the kids, not for you guys. You must realize that you are now senior civil servant. You have joined the senior service. You may not be senior at this stage, but you have joined a senior civil service. So, all the UPSC services are senior services. So you should shed all those things. You don't have to. Fourth, reading habit. You must intellectually grow. You know. And another thing, one more thing which I will suggest. Because you will be serving all over the country, you do not know where you will be. Learn some more and more about your country. You know, our country is so diverse, so large and so beautiful. But unfortunately, many of us, we are not aware of it. And we find this problem also among the senior civil service officers. So, know more about your country. Know more about your country, there are two things. One is as and when you get a time. Let us say you get LTC or other opportunity. Travel to places far and wide in the country, see, understand the people, the history, what kind of place it is, what the civilization, all those things, you learn about it. Read books about our country. You know, I suggest if you can, it's not very expensive, it's easy, it is available on Amazon. 5-set book of Dharmpal. You might not have heard the name. If you read Dharmpal Classics on Amazon, it will come. It will 5 volumes. Have it. I think 5 volumes put together, it costs about 1,200 or 1,500 is the total cost. Keep it on yourself. It will help you in understanding the country broadly. You know, plus other, whichever way. What I am trying to say is, learn more and more about the country. Because when you know about the country, people say, I love my country. Yes, I love my country, fine. But when you know your country, you love the country all the more. Then you see the beauty, the continuity. Then you start overcoming. You know, many people don't understand, unfortunately, that our country, India, is not 75-year-old. India is thousands of years old. What was that India? India was not born on 15th of August 1947. It has been there for several thousand years. And there is no country in the world like India. No country. And when I am telling you, you might be wondering what I am saying. Every country is a country. No. Because every country in the world has been created by force, by military, by rulers. At no point of time in our country, before the British came, there was one ruler who ruled the whole country. In fact, even when the British came, there were parts which were ruled by French and Portuguese and others, Dutch. But still there was a country. What is this India? What is this Bharat? That existed for thousands of years, though it was never ruled by one ruler. India is
people-centric, society-centric. I often mention about, say that, okay, we have people who have been culturally connected, moving from place to place. Because for thousands of years ago, our people had created, great people had created siddhas and rishis, institutions all over the country, which might be located in a particular king's area, but it belonged to the whole Bharat. Take the case of Rameswaram. Rameswaram did not belong to Setipati. Every person from any part of Bharat had a right, India had a right to go there. His duty was to see its upkeep, to see that the travelers don't suffer, there's no problem. They were a caretaker. All over. I'll give you one example. Country is full. So what is this country? After all, when the independence movement started, why is it that the whole country united? Why is it that Sri Lanka fought their own way, Burma fought their own way, but India together fought? Why? You have to ask this question, and when you start searching the answer to this question, you will get to know more and more about this country. That how this country came into being. There is, as I said, there is no other country in the world like India. Because no other country, even China expanded militarily. From the whole, right from this Hans period and even before, they have been expanding, military expansion, losing, gaining, and then they build the territory. No. America, how does America came? People from Britain, they went in search of land and all. Hordes of them, they went, captured land. And they captured in different areas, and it became 51 countries. And those 51 countries, they started fighting among themselves. At one point, they came together and signed a contract that has formed the United States of America. That's how USA came. Latin American countries, the people came from Spaniards and all, they went over there, they captured and no. Countries of Europe have come through fight, wars. They have created. Not India. India is a civilizational country, which was so unique that though there were hundreds of rulers at any point of time, dozens of rulers at least, but country as such, people as such were united. After all, you saw Mahakumbh, are you aware of it? You must be aware of it. 66 crore people came. Did anybody get invite or what? Nobody got any invite, but people went. From all over they came. What brought them? When you get into these questions and start asking these questions, then you start appreciating the beauty of this country, the inherent strength of this country. So, learn more and more about our country. That's all. I have no more tips, no more points. You will not have nobody will give you a road map. This is how your life should go. You will all have your individual journey. But your individual journey will be more fruitful, more purposeful, you'll be happier if you have these basic things. Take care of your health, manage your finances, keep growing intellectually, know the country. And 10 years down the line, 20 years down the line, 25 years down the line, you must shine wherever you are. Thank you very much. Thank you. Thank you. Don't forget your parents, by the way. Don't forget your parents. Never, because that will be a sin and that you will never grow in life, I tell you. So, very important. Thank you, sir. I request, now I invite the parents along with the toppers to have a group photograph with Honorable Governor. Can you make it fast, please? Toppers can individually have photograph with your parents. Please come forward.
parents and faculty members come and wait here. He can help me to airport. Kindly make it fast. Anyone else is there? Thank you, sir. Thank you for your valuable time for the third consecutive year addressing the toppers. Yes, sir. உங்கள் நேம் சொல்லுங்கள், எப்படி இந்த அச்சீவ்மெண்ட் எப்படி நடந்தது, இதில் கவர்னர் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்தாருன்னு சொல்லுங்கள். என் பேர் வந்து ஆர்கே கோகுல். நான் வந்து ரேங்க் 4 to 4 செக்யூர் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்து சிவகாசிலேருந்து வரேன். ஸோ இந்த ஜேர்னி வந்து என்னோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 years ஆஃப் ஜேர்னி. ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூலே கிடச்சது ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இட் கவர்னர் சாரோட ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. அவர் இந்த மாதிரி ஃபெலிசிட்டேட் பண்ணது வந்து ஃப்யூச்சர் ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவர் ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ. சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து நிறையா இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ், சார் வந்து நாகாலாண்டில் கவர்னராக இருந்தப்போ அங்கே நடந்த இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் பற்றி நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணார். ஒரு 2 hours டிஸ்கஸ் பண்ணார் பிஸி ஷெடியூலில். அது ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா Q&A மாதிரி இருக்காது. ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு பொசிஷனில் இருந்தால் எப்படி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸான சார் மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸான உங்களோட லெக்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகேன். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டா? நீங்கள் என்ன மேஜர் சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்க, எப்படி ஃபஸ்ட்டுலேயே எப்படி அச்சீவ்மெண்ட் சாதனையாகுது? ஆக்சுவலி இது என்னோட வந்து 4th attempt. ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ, ஃபஸ்ட்டு மெயின்ஸ் ஆக்சுவலாக. ஸோ என்னோடய மேஜர் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் எடுத்திருந்தேன். அவ்வளோ மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரலான சப்ஜெக்ட்ஸ் தான். என்ன கிராஜுவேட் முடிச்சிருக்கீங்க, என்ன படிச்சீங்க? நான் வந்து BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன். மதுரை தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லூரியில் BE மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன். இது 4th attempt. ஓகே, இப்போ நீங்கள் இதுமாரி ஒரு சிவில் சர்வீஸில் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய மெசேஜ் என்ன? ஆமாம். ஸோ சிவில் சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி லாங் ஜேர்னி. ஆக்சுவலி ஒரு எக்ஸாம் ப்ராசஸ் முடிகிறதுக்கே 2 years ஆகும். நீங்கள் படிச்சுட்டு திரும்ப எக்ஸாம் 3 stages ஆஃப் எக்ஸாம் முடிகிறதுக்கு 2 years ஆகும். ஸோ 2 yearsமே நம்மளுக்கான ஒரு எல்லா வகையிலையும் சப்போர்ட் இருக்கணும். ஃபைனான்ஷியலி, ஹெல்த் வைஸாகவும் சரி, மென்டலியாகவும் சரி, நம்ம எல்லாம் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு தான் உள்ளே வரணும். வந்தவொடனே ரொம்ப ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுமே ரொம்ப பெரிய
டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்கில் செட்ஸ் தேவைப்படும். ப்ரிலிம்ஸ்க்கு ஒரு செட்டு தேவைப்படும், மெயின்ஸுக்கு ஒன்று, பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி தேவைப்படும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் எக்யூப் பண்ணிக்கிட்டு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தான் முன்னாடி வந்து எல்லாருக்கும் கேட்கணும், கூச்சப்படாமல் வி ஹாவ் டு ஆஸ்க் வாட் எவர் வி ஹாவ். ஸோ நிறையா டெஸ்ட்டு போட்டு பார்க்கணும், நிறையா புக்ஸு படிக்கணும். அதுதான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். கவர்னர் என்ன சொன்னார் இப்போ நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண? சார் வந்து ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் ஆல்சோ சீனியர் சிவில் சர்வெண்ட்டு. ஸோ அவரை பார்க்குறதே ரொம்ப ஹாப்பி எங்களுக்கு. சார் மெயினாக சொன்ன விஷயங்கள் வந்து பார்த்தாச்சுன்னா எங்களுக்கு பர்சனலாக என்ன எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மெயினாக இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொன்னாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் எப்படி ஹெல்த்தை பார்த்துக்கணும், ஏன்னா பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி லாங் ஜேர்னி, ரொம்ப ஒரு ஹெக்டிக்கான இதாக ஸ்டார்டிங் ஆஃப் எவ்ரி திங் எங்களுக்கு. ஸோ ஹெல்த்து எப்படி ஃபைனான்சஸ் மேனேஜ் பண்ணணும், எப்படி கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்கள ரொம்ப ஹம்பிளாக நடத்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சார் இன்சிஸ்ட் பண்ணி சொன்னாங்க. ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லான அட்வைஸாக இருந்துச்சு. மெயின் முடிச்ச பிற்பாடு சார் வந்து மீட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மெயினுக்கு முன்னாடி மீட் பண்ணிக்கலாம்? இல்லை, நான் வந்து எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. சார் வந்து என்னால் மீட் பண்ணாங்க, பட் எனக்கு நான் டெல்லியில் இருந்த டைம் அது, ஸோ என்னால் வர முடியல. ஸோ இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி தான்? இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி. ஆமாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். நேட்டிவ் சொல்லிட்டு சார், என்னோட பேர் சுரேஷ்குமார். நான் திருப்பூரை சேர்ந்தவன் சார். இந்த முறை யூபிஎஸ்சி தேர்வில் 732வது ரேங்க் பெற்றிருக்கிறேன் சார். இது ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க சார். ரைட். நீங்கள் எப்படி இது எத்தனாவது அட்டெம்ப்ட் சார்? இது வந்து ஆமாம், இது என்னுடைய 3வது அட்டெம்ப்ட்டுங்க சார். இந்த 3வது அட்டெம்ப்ட்டு சென்ற முறை நேர்முக தேர்வு வரைக்கும் சென்றிருந்தேங்க சார். இது என்னுடைய 3வது அட்டம். நான் தமிழ் வழியில் படித்து அப்புறம் கோவை அரசினர் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் என்னுடைய இன்ஜினியரிங் படிப்பை வந்து 2021 முடித்தேங்க சார். அதன் பிறகு ஒரு வருட காலம் இந்தியா போஸ்ட்டில் பிரான்ச் போஸ்ட் மாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணேன். அப்புறம் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணேன். என்ன மெயினில் எனக்கு என்ன மெயின் சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்க? ஏன்னா தமிழ் வழியிலே எழுதிங்க. ஆமாங்க சார், நான் இங்கிலீஷில் தான் ஃபுல்லாக எடுத்து பண்ணேங்க சார். கல்லூரியிலனால அது ஒரு பெரிய இதாக தெரியலைங்க சார். இன்னொன்று என்னுடைய ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டாக ஜாகிரஃபி எடுத்தேங்க சார். நான் ஒரு தனியார் இன்ஸ்டியூட், இங்கே அரமேஸ் அகாடமின்ட்டு தனியார் இன்ஸ்டியூட்டில் தான் என்னுடைய பயணத்தை தொடங்கினேங்க சார். அங்கே என்ன படிச்சிங்களா? ஆமாங்க சார். அதாவது யூபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு அந்த சிலபஸ் தான் வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலபஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம போகணும் சார். படிக்கிறதுலேருந்து எல்லாம் வந்து எல்லாம் தமிழில் எழுதுனீங்க? இல்லைங்க சார், எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் தாங்க சார். தமிழில் இப்போ தமிழில் எங்கே அட்டன் பண்ணீங்க? தமிழ் வழியில் சார். அது ஸ்கூல் பள்ளி படிப்பு தமிழ் வழியில் இருந்துச்சுங்க சார். +2 வரைக்கும்? ஆமாங்க சார். யூபிஎஸ்சி தேர்வெல்லாம் இங்கே ஆங்கிலம் தான் சார். எப்படி இருந்தது இன்டர்வியூ? எப்படி இருந்தது சார்? இன்டர்வியூ வந்து ஒரு நல்ல இந்த ஒரு வயதில் வந்து இன்டர்வியூ டெல்லி போனது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சுங்க சார். மிகப்பெரிய பர்சனாலிட்டிஸ், எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாமே மீட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சுங்க சார். கவர்னர் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்தார், கைடன்ஸ் சார்? ஆமாங்க சார். மாண்புமிகு ஆளுநர் ஐயா வந்து எங்களுக்கு முன்னாடியே இன்டர்வியூ போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஒரு 3 மணி நேரம் பக்கம் வந்து ஒரு உரை கொடுத்தாங்க சார். இங்கே கொடுத்தாங்க சார், ஆளுநர் மாளிகையில். அது நானும் அட்டன் பண்ணேன். அது எப்படின்னா, அது வந்து என்னென்ன தேவை, என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் ஒரு இன்டர்வியூ ஸ்டூடெண்ட் வளர்த்துக்கணும், ஆஃபீஸர் லைக் குவாலிட்டிஸ், எப்படி பேசணும், எப்படி அந்த கேள்விகளை அணுகணும், எப்படி கிரிட்டிக்கல் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு பதிலை நம்ம சொல்லணும், எப்படி இஷ்யூஸை இன்டர் கனெக்ட் பண்ணி சொல்லணுங்கிற மாதிரி ஒரு பல தகவல்கள் வந்து சொன்னாங்க சார். அது ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சார். ஓகே. ஃபியூச்சரில் அது மாதிரி சிவில் சர்வீஸ் எழுதுகிறவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல முடியுங்க சார்? சார், தொடர்ந்து கடுமையாக உழைக்கணும் சார். அது ஒன்று தாங்க சார் இங்கே தாரக மந்திரம். என்ன மாதிரி படிக்கணும் சார்? படிக்கிறது பார்த்தோம்னா அந்த சிலபஸை ஒட்டி என்சிஆர்டி அது எல்லா அந்த புக்ஸு அது ஸ்டாண்டர்டாக படிக்கிறது தாங்க சார். தொடர்ந்து தன்னம்பிக்கையோட கடுமையாக கோச்சிங் போனால் தான் சார் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா, இல்லை ஓனாக படித்தாலும் பண்ண முடியுமா சார்? ரெண்டுமே பண்ணுறாங்க சார். கோச்சிங் போயும் பண்ணுறாங்க, ஓனாகவும் படிக்கிறாங்க சார். செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க, கோச்சிங் போய் அச்சீவ் பண்ணவங்களும் இருக்காங்க சார். இது ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து இருக்கணும் சார். ஏன்னா இப்போ சிலருக்கு நான் வந்து கோச்சிங் போனேங்க சார். அது சிலருக்கு கோச்சிங் தேவைப்படும், சிலருக்கு செல்ஃபாகவே படிக்கலாங்க சார். ஓகே. உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான போஸ்ட்டு கிடைக்கணும் எதிர்பார்க்குறீங்க சார்? அது இன்னும் ரேங்க் லிஸ்ட் வரலைங்க சார். திரும்ப 100 தடவை எழுதலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதில் இருக்குது. ஆமாங்க சார். இன்னும் ஒரு நல்ல ரேங்க்கு முன்னாடி போய்க்கலாம் அப்படின்ட்டுங்க சார். ஐஏஎஸ் ஆகணுங்கிறது? ஆமாங்க சார், அது ஒரு ஆம்பிஷன். அதனால் இன்னொரு முறை எழுதி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறது. இன்னும் ஒரு முன்னாடி ரேங்க் போயிடுச்சுன்னா நல்ல ஐஏஎஸ் கிடைக்குங்கிறது. எத்தனாவது ரேங்க்ல? இப்போ 732வது ரேங்க்குங்க சார். சர்வீஸ் அலாட்மெண்ட் இன்னும் வரலைங்க சார். அது டைம் ஆகும். ஆமாங்க சார், வந்த பிறகு தெரியும். அதற்கு மீன்லேயே இப்போ நீங்கள் ஐஏஎஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க? அப்படி இல்லைங்க சார். நம்ம வாழ்க்கையே வந்து ஒரு முன்னேற்றம் தானேங்க சார். வாழ்க்கையில் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும். இல்லை, இப்போ உங்களுக்கு